abo adishima mai mamuni na achi esanso emamo akwaba edeba virgin anopa no si akasebo eso kasebo ayensa so ene anopai ani abobo na yede eba beso mo ensem no ye edimu akotene ebi enese Upper East Regional Director Edema Food and Drugs Authority Mitre FDA Wababontini Edi afutu semene kokobonsem akọ edi amagana fo nyinada edi fabronya ye kwakodi Sara enso ana munyamfo opon enkroma ono aye osofo hwe derubo ho ensem so wakasa ekiremu ese emraso bi defio na wonmo ekono eyade se afanu nyina mekire majority eni minority eyade se wonu nada ebekabom ayo adwuma na amagana so afanu ntomapa edi efra Sara enso ana Bishop Charles Ajin Asare ono so akasa ede afa basabasa ya nanuada yekokoto aba no eba ese esi ewo kronum binu eso no wakasa ede afa ho se enya de se etwa ese ankesese esi kra ninsem bi odi tu dwan mu nchemu no yede ebebre Ghana fo yebekọ enigidie mu ensemu enso na wo abato yekokoto imu a ana John Dumelo yeka Ghana sinitwa Jese wodi akotini ye ewo mu ye papa na abato ekokoto yensu wogina ye se anka adisha wonwo ayawo so west wagon ento abanu emfa ema na so kowiase no na jese wodi ento enam so ama ne nafufu bia wono mu etwasini a wo Nigeria man no emu edin bi akọ ede amanu wo amanone ensemu ensu na babeto jese krobia no ewo Nigeria man no emu a nedin eni Kaduna ababeto jese yade kodie coronavirus no asanso amani muso dindin amani no so omo edi ababeto jese se wonu ahwe pa dia lockdown no eyade se wonu edi bi esanso ekokro no eso Ensema fufo binu kawe mu yosemu fo asono sokodin ede amami semi mama kenkan enfama mu se virgin anopa no nsia kasebo mi ameje brakenka kasebo ede amamu medium jeso a enima bina adobia ye dan hu sima ye ba kasebo ni mu kiremu ye de bebrem Agusia for esanso emama kwa bebiem edeba virgin anoba no nsia kasebo no eso na ye hyasia dia akakra na bronya no edrusu a enisa ni akoka Yesu na woda ehun ensemsem eno nam so ama Food and Drugs Authority for no property war Upper East ya opinion oda no ene Owura Sebastian Mawuli ono regional director wakasa achemu SSA eba bedusi ye kwakodi bronya se ya aya na ennuane ahodo na ebedwa so no empendodo na aya na asei eno enti no wode kokobo akọ ede magana fo nyinada se sabre ya kakram ya kwakoto aba no yenhwe ni yeme yeni na ho se aboa aka enefua beyese edu na bronya no eduso a enisa na ye kwakoka Yesu Kristo na woda no na se bronya no eba bedru su se ye ya na ejodefo dodo na ede eniema bia ya na asai eba montene so se de beyo na Ghana fo so betimi ato edi egu woni pedua mu enenom so ama Owura nidin ene Sebastian Mawuli Hotel ono eye Upper East Regional Director Edema Food and Drugs Authority Mitre FDA wakasa edi kokobo akodi amagana fo nyinada esesabre ya kakra na bronya dano edruso no Ghana fo enhwe na wani enna hoye papa esonse se edu dase ya aya na amanfo anase wona woton waniema na ede ennuani bia ya na asai ebedwa so na empo adetofo akwakoto edie ko ni pemdue mo kira eno no ya na emmoa ni pedua no osanso ekasa ye ekiremu biemu ese se eniema no ase na
wo de babontin sa no e ba beton de maga na fododo na aya na empempi no wotete so ye papa donkomi wotete so e de bafom pa enu entin Ghana for ehwe ne wo ma wani enna ho ye papa sabre ya kakram ya kwakodi bronya no se de beye na obi enkonkoto bibia asɛn na enni enwu ni nipadwam na empo wakwakonya ekire ensunsonso bɔne na chese we no eye afutusem enti ye besese Ghana for ye be ma yeni ada hokokoto ade na se ho awen na achi a me pacho sanso hwe ho biom na fa ko bebi akoto no na wankwan kodi bibia enwu ni pedwam ama wankwan konya ekire ensunsonso bɔne nti obi a emfanto ni kotodwe anim se de bi ne nyina betimi aboye ho ban edi afri yade bi ebusuya ye to akase bono eso na enche bia ana Ghana nyina de to santene ekokoto aba eyi empenfo betimi edi enim se ne bia na Ghana yen kan kon honsam no etimi egina brane eno no so ama eye osofo hwe yama ne bo ho ensem so onabo kwadwo opon enkroma akasa ekyeremu esese wono ekokodum rahye de fie ya de se afanu nyina da meche minority eni majority nyina da omo ebeka bomu na adwuma ese ne fata na empuntumi ese ne fata se ba Ghana mu na Ghana so etimi efa ntoma pa edi efra no omo ebeboa amebibia aye kama. If you have a parliament in which the majority has about 138 or 139, by the time the seats we are challenging 139, 140 are done, it's not the same as having 169, 106. And the president, I think in his address yesterday was quite clear that the people of Ghana have sent a message to the two leading political parties that there's a need to work together. That means that a lot more middle ground has to be found on the various things that government intends to do. There are other jurisdictions in which you find the executive in the hands of one party and the legislature in the hands of another party, and even they find common ground to do business. Because mind you, at the end of the day, we are supposed to be in this business in the interest of the people of Ghana. So if the executive is committed, the majority is committed, we believe that the minority will also or ought also to be committed to doing business that helps to push the republic forward. Indeed, in Parliament, for those of you who cover Parliament, a lot of the times, 90% of the times, we don't disagree on matters. Business comes to the House, is referred to committees, committee reports come, they are approved. Rarely, one or two issues, then you would find that there's a major debate or a split, and then maybe you have a walkout or something. But if you list the business of the House, you find that it's on rare matters that there's division. And the message is clear that even on those rare matters, we need to work towards some compromise. So, yes, it ought not to be business as usual. I think we can all be clear in saying that. It ought not to be business as usual, but we look forward to working together as we've done in times past, but with a lot more compromise to achieve what's in the best interest of the Republic. Nachese owura opon enkroma ono eyo swafo hwe ye dawbo ho ensem so ono nene ana yete ye no na yento ensem no eso edia abato ekokotu yimu a kamya ese basabasa yobi ema no homere so kakra ama ekowiase no adehye binum ehwe wono enkwan yaya mebinum skukrampo efa ho eprepra ye no ena enye asemde kakra wakra eno nam so ama Bishop Charles Agyinasare ono eyosofo oda asafuanidin ene Perez Chapel International wakasa achemo esenya esije no enya de se eyekra enya de se hote kakrakra esanse so chira Ghana ha se no kabima men kabia mamu ene womu enti setimamuni bi ekwakoto na aba no wo kire na bia kasese yeja no na oto na aba se ne senda fatala so ekowiase na tese tututu bi akoso ama eno no ekokoya rekosempa no nom so ama wakasa atia etututu ekoso no eyade se enkoye bakokra ya kokoto abaya eno no eba beto dwase basabaso yobi ema no homere so kakra ama nipa binum efamu hwere wonom nkwan ya ama dodo nanso efamu prepra ya na eno no enye asamde eno nam so ama sofopani din ene Bishop Charles Agyinasare oda asafani din ene Perez Chapel International akasa achemo ese na enkensese asrafo aposifo ene ahombambofo no edi etu egu adehya wonom ekwakoto abe
no eso a sese eno no akwakoba se binum afamu ahwe won kwa ama nipa binum so afamu prepra wo kira kabi mamin kabi amamo ene wo mu no enti obi bia betimi a kire na adwen nemom no ebo asomdwe kwan so nankan sese asrafo ene empo ahombambofo no edi etuo adodo na egu adehya won ekwakoto won aba no eso onam sayo so ede futusem akọ ede ama kristofo nyina da ese adaroma yenhwe na yakwakoto aba no empo no na asomdwe wo hodom dada sabrege nso awrade adom yasanso ato awie no yenhwe na asomdwe kro na yede hya ase no yemfa saa asomdwe no enwie osanso ekaka ho ede trinkwasem ekọ ede magana mampanyina na adodankwa akufu ado anafe nso no osanso eka arachchensem ekọ ede ma NDC amanyoko no ene empo mampanyina da John Domani Mahama ese empo se abato na chisunso no aba na se NDC amanyoko no enyi ntuma wono enye no boko se de beyo na asomdwe ebetimi atena oman Ghana emu Abusia yentwa ensem no eso edia abato ye yekotu ya Dr. Okoboy ekokoba se emrashibijafo dodo na ehwe wono ekonya na eye doctor ni ba ko so a ono so eye osofa bi de chehwe ye pomde ho ensem so Dr. Okoboy nche bia na ebonidin eyi no eye COVID-19 ba emu na ebonidin eyi no na akokoba se abato ekokotu ye lezokuku abato mpeso so eye desi wo hwe na kunya se mrashibijani na no ana disha wono ewo teshi eni ne mpatamu kasa ana wachemu ese nyenti a wono matuti a ewura Okoboy doctor eni ese eyade se opanyini yakase eyi pa se eyi abateshi ni mpatamu na wono matonsa frɛ no so omra se a ochire se omada na so wonyi sikampo emwa na sese wonfa ma ebusuan binum ya akompa nya de a obebo a nti adehye kira nyenti a wono magina so eto aba no editi a Dr. Okoboy eni sei December bosmeda tosonson wa fimpinuni edwani mu a ana omanga na enyina da to santin kokoto aba eyi mpenifo betimi edi anim ama empuntunyuma ese na fata natimi aba omanga na emu ne nyina da ekowi ase no na chese mrashobe ya fahodo na ana hwe wonmu enkonya Dr. Bernard Okoboy ya ononso eye osofa be de chehwe ya pomde ho ensem so a osanso eye lozokuku abaton peso so mrashobe dwani ekoko ba sa onu so ahwe na kunya no ebi eno anadehya wonme woteshi akasa akiremu ese nyenti a wonmu etuti a Dr. Okoboy eni se doctor eye obi a onko eyie anampo se so obeyi sika ede aboa adehya ade ato wonmu enimpo no enyade a oyo ede boa adehye osanso ekaka ho biemu ese Edru se na adehye di homo afahye no ebehyehyɛ so no enyade se doctor ema wonmo ekwan ma wode ehyehyɛ so osanso ekaka ho biemu ese na nkese se homo afahye no wonmo ebo edwadota ede hyehyɛ so nanso no okira Dr. Okoboy amma wonmo ekwan esanse na COVID-19 enhyehyɛ bia na hono esese odi so no enyade se odi so nti doctor amma wonmo amfa enhyehyɛ so a okira wenmu nyina da eka ho ebi enti na de hye gina so a wanto abano amfa ma Dr. Bernard Okoboy enu a sese no akwakoba se ohwe mrashibedwa akunya no Yegusua ewo abato eni emu sensem ya apejei emu a abato nde ya towie echrinsun sonson no so abato komisa ababontene edi ababetu edwewie se Ghana mampanyi nana adodankwa akufu ado ana afa naso no ye echrinsun sonson ni bewie ne kamia ese ensem bi amema no homre so a ese eno no enya sem ketwakra enam so ama nanu ada Yewa kojo opon enkroma ono eyo sofo he dogbo ho ensem so afrensem chofo nhyiemu ade atoga na fo nyinada anim ese NDC fo a
one more about Montini, about Casse, yeah, about 28 years on soir, ma, me Jim Benson, about to commissar, about Montini, about Cassa, a second man penny na fa kunyano, a dese NDC force one more and peninsula de Biara Danon, and no Anna or raw Pronkroma, a Cassa a day after home SM, and same beer NDC Amukono and can say about to a cocoa to Yano, a dese manta mahudona dear. One more effa but one no, and no ain't no waiting after who say ya de say woody in kunim. Yes, I say you do one more, a sister say wafer upon Yanasa one more, ya de my penita da John the money Mahama, so now or no, a year gun a man penino. Watch that and tissa the Biara no. Say empo, say a quack bus ya quack to a bar. Na say manta who draw na ba. Say one castle when you be or home when you do now on my men no. And just say, your boa sapo. So, wow, and wafa a punyano ewo on my Ghana imu. I think if you read the Constitution and the constitutional instrument for the election, the rules are quite clear. The other night we had to read Article, I think 63, Clause 3 to the people of Ghana, that if anybody tells you that he has won some regions and therefore must win the presidency, the Constitution doesn't support that view. It's 50% plus one of valid votes in the presidential election. In the same way, if you have a challenge with an election that has taken place, has been collated and declared, there are clear processes for challenging same. I'll give you an example. Savelugu, for example. We have had issues with Savelugu, and it was holding up part of the declaration. We instructed, and when I say we, I mean the New Patriotic Party, instructed the party in the north to go ahead and acquiesce to the declaration of Savelugu so that we can challenge it through legal means. We haven't asked them to redeclare Savelugu for us. We haven't asked them to redeclare Savelugu because there's a process. When we think we have problems with Savelugu and those problems are not being resolved at the coalition center and a declaration is done, there's a process for challenging that declaration. We cannot just merely mouth that, redeclare it for us because we believe we have won. We can't do that. We have to allow the EC to do its work, to gazette the results, and then we have, in accordance with the constitutional instrument, we have, I think, a 21-day period or so within which we would have to file a petition, back it with our evidence, and challenge what has transpired. And I think already you have seen that we have served notice that we intend to make that challenge through the lawfully established method. So if anybody is telling his or her supporters to gather and demand a redeclaration, with the greatest of respect, that's not how. I was a year to answer no Sonia then Yakopia more a war and Nigeria and Sam Now war and Nigeria and Sam when you go war about to a cocoa to you. Na John Dumelo or no, your cousin cha, or Tia say ye papa, with Miss Tressinia, now a casa teacher. When we say yes, who listen ye and Casana, a cocoa bats about to a cocoa to you. Ojina a war, Yawasu West Wagon, Ama Adisha eton so aba. The cocoa we are said not as we didn't cho, Adisha and me and to abano and fan amano, and no. And Nincro for one more interest in a one Nigeria man no about Montini, a dear Baba too, it just saying. And yet, here when me in Kunino, one fast bony na, and more running any Desmond, Eliot, ya no so a year in 20 a one Nigeria man no ya ane o manga na edi abato no ehhehhe so a yekokoyi empenifo betimi edi enime koba se emranhye bidwafo hodo na ahwe wonmo akonyama dodo na so asanso afa wonmo akonya no ebiemu na so gopiemu ewo ayawo so west wago na abato mpeso so a onipa ogine mu edima NDC amanyuko no ewo ayawo so ho no eye owura John Dumelo wono wotisi ni twase papa paye onu negina ye ewo NDC amanyuko no mu sanka deshe ento no so apa sebe no betimi aboama mpuntunyuma ese ne faso no timi akoso ewo sabia ye
honom nanso abato no enko ewiye na akwakoba se owura John Dumelo nyade se adehya won wo ayawo so West Wagon eto aba no ede ema no enunam so amono akasa ne nkrofo won mu twasini ewo Nigeria man no emu ababontene ede ababoto edwase nyenti a eye owura John Dumelo ansanso amfa aba no ebiemu eni se wo kira won mu emfa sobo no emmo owura ba kon no akasa ne din eni Desmond Elliot no so eye Nigeria ni ono so etwa sini ewo Nigeria man no emu wo kira nyenti a John Dumelo amfa aba no ewo ayawa so West Wagon ni se ode no ho ebata owura Desmond Elliot ya ekokoba se basabasa yo ema no humre so ewo Nigeria man no emu no eyade se owura Desmond Elliot ede no ho agi mu bebrebe enu enti na ama no ho akwakoye ehin kakra ewo Nigeria man no emu am osanso ede no ho ekobata John Dumelo no enti ananum so ama adehya won mewo ayawa so West Wagon bato peso so anto amfama owura John Dumelo a sese yekese wadi entwo Ewusa ye gina we so nya home kasebo no eso ye ba kasebo no ye de beko amahodo ensem emu Ebusia for esanso me makwa babiem ediba virgin anopa no sia kasebo no eso na ye to kasebo no eso dia ne ye dan ne akopiemu ewo amahodo ensem emu Eni se coronavirus baye no eba be ha amahodo binum papa Ghana for crampo yensu ye ka ho ebim na so akopiemu ewo Kaduna state eno ewo Nigeria man no emu a Ababu to just said coronavirus ya no asanso apeja ni muso din ama enyasem ketwa eno nam so ama one state health commissioner wababontini e dia ababu to just said ya de no asanso man muso ewo Kaduna state honom no e ya de se wono e de lockdown e babu to krono e so said be yo na adihye emfa ya de ento wono ho so ebiem Abra coronavirus ya de no bepiemu ewo mahodo na so amebi ebepiemu ewo manga na munu emehwasem no ekokoye kana kakra enam so amaso kopiemu ewo Kaduna state no mu enso a ebi kopiemu ohono masesi kasa krampo no asanso apegya ni mu didindi na enyasem ketokra enunum so ama Kaduna state health commissioner nidin eni Amina Mohammed Baloni akasa atremo esesede yade no asanso ama no humre so ewo Kaduna man no emunum eya dese wonmo ede lockdown esanso atokro no eso a biaye bia wonmo ede lockdown no etoto bi eye schools ahodo na emu market ahodo no ana afenso be bia enkramofo eni akristofo ehyiehia sedebia no adehia wonmo wo kro no so betimi abon ho ban edi afri yade kodie coronavirus no ehum wo kira se adehia etimi edi ehun hyehye no eso dia na obetimi ahwe na animanimu ya we lockdown no edi afri wonmo eso ne so adehia ahwe no we niso dia ene na lockdown no eyade se ebeko nanim ye papa enam so amode adesrede akọ ede ma adehia wonmo wo Kaduna state se adaro wonmo enhwe na enhyehye awodo odi egu akwam no adehia nyinada eni so se debe no obetimi abon ho ban edi afri yade kodie wo coronavirus no ehu Ebusia ko wesu ni ye gina na kase ko ebobo ano e de babeso mo ene anope yedin nyina esi na aseda no enkoma obibi oboaye e makase boyi ekoso totin wonso wo fia wo hwe kase boyi ye de wase bebre midin e de ma bina adobia ye mu nyina mo nhwe ni tia enya ado